It's a lovely Monday, 3rd August 2026, and welcome to this week's edition of Sunrise Malawi here on Zodiac TV. This morning you're with me, Eamon Piringu. Iya tikutero ndithu kuti tikulandireni ku programu inaso ya Sunrise pompano pa Zodiac TV lero pa 3 August 2026, mwezi watsopano lolembaso loyamba mwezi umenewu. Mpulogalamu tabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zochuluka ndithu zoti muphunzirepo kudziwaponso kuti kukubwera zotani ndikubwinanso kusangalatsani kumene poti nkhani za msangulutso sizimalephera apo ndi apo. Now we look at the headlines this morning. Ministry of Information to launch a governance framework and policy on artificial intelligence. AI is a double-edged sword in the sense that it helps us to do our things faster. Programu hii mauno. AI is a double-edged sword in the sense that it helps us to do our things faster. It helps us to get things that, for example, transactions or volumes or transactions that are voluminous, that can be analyzed and summarized and in a second. It helps you to, as I said, it helps you in agriculture. It can help you to diagnose crop diseases in medicine. You can diagnose disease. You can prescribe medicine in all spheres of life. Very soon, my ministry is going to come up with a policy. I will be launching a policy, a AI governance framework and policy. After that process of launching the policy, we are now going to go and enact a bill. So the journey is that we are going to have an act, to have a bill or an act of parliament. The reason is we want to protect people, we want to protect children, we want to protect women. Minister of Information Shadrack Namalomba giving us that interview there. In an effort to improve the hospitality and tourism industry in the country, Malawi Sun Hotel has introduced an initiative with a goal to mentor young women to become leaders, innovators, entrepreneurs, and ambassadors of the sector. One of the institution's manager, Venia Awali Bagali, told journalists in Blantyre that they want women to have confidence and genuine passion to showcase their way and to show that they are best in the country. The manager added that the initiative is also open to young women aged between 18 and 35 who are passionate about hospitality and tourism in Malawi. Let's hear from her. We have identified a gap in the tourism industry, and the gap is to do with women not being so confident enough to take up spaces in the industry. So as Malawi Sun Hotel, we are bridging this gap by giving young women opportunities to rise with confidence and take up their spaces through this initiative that is called the Face of Malawi Sun Hotel. And it's a 12-month ambassadorship program where the young woman will be mentored and taken through training in order to represent the brand as Malawi Sun Hotel. In tourism sector, we actually want to be known not just as a business, but as a brand that believes in women's leadership, as well as promoting our tourism and hospitality through different initiatives that we can be able to bring up. We can't really say how many women we're targeting because we don't know how many people are basically applying.
So I think from the first phase, once they apply, we are only going to shortlist these 20 contestants because we want it to be as short as possible. It's going to be a 3-month program. Our Face of Malawi Sun Hotel will be crowned on the 24th of October 2026. So from 20 contestants, we are going to shortlist it to 10 contestants, and then from the 10 contestants, we'll be able to crown our Face of Malawi Sun Hotel. The application is through a link through our website. So if you follow us on social media, on Facebook, TikTok, Instagram, we are Malawi Sun Hotel. And also we have flyers that we have been distributing. And if you also need a form, you can also as well come to the office and you collect it. Bungwe la Khristu la Word of World lomwe limatanthauzira Baibulo mziyankhulo zosiyanasiyana lati kumapeto a mwezi uno likhazikitsa mabaibulo a chipangano chatsopano muziyankhulo zachikhokhola komanso sukwa. Mmodzi mwa omwe akutanthauzira Baibulo ku bungweli a Joe Chima wanena izi kulilonge pamwambo osangalala kuti bungwe lawo lakwanitsa zaka 34 kuchoka pomwe linayamba kugwira ntchito zake kuno ku Malawi. Iwo ati cholinga cha bungwe lawo ndikuti anthu azipeza mawu a Mulungu mosavuta, ponena kuti latanthauzira kale mabaibulo mziyankhulo zachisena, chilambya, koma pamene ntchito yotanthauzirayi inkati akukumana ndi zina zovuta, komabe akuyesetsa kuti ntchitoyi ikwaniritsike mu nthawi yake. Achima akufotokoza motere. Panopo ndikusangalala kwambiri kuti bungwe lathu la Word for World lakhala mdziko muno zaka 34 pamene lakwanisa kupanga mabaibulo kuti anthu akuwerenga complete Bibles awiri, la sena ndi la lambya. Komanso ifeyo ngati kumaproject kwathu ena ngati kungoni, kukhola, takwani, nyika, nyiha, banja, ndali, namwanga ndi ena tili mkati mogwira ntchito yolemba Bible imeneyi. Pakale panopo mabaibulo oti tikulemba panopa ndi mene nanenera kuti nyika, banja, nyiha, ngoni, takwani, kukhola, sukwa, amenewo akhala kuti akupezeka chapompano ndi ma complete Bible. Kutengera nyika, sukwa ndi kukhola ikamafika chaka chino August, this ending August akhala atamaliza New Testament kulemba, pamene ngati yangoni ndiye nawo akhala kuti atamaliza kulemba mabaibulo awo kufika 2028 New Testament. From there ndi pamene azayambe kulemba Old Testament. Maganizo amenewa anabwera chifukwa choti ku Malawi kuno tikati chiyankhulo chomwe chili cha national language ndi Chichewa, komano kuli madera ena kuti anthu ena Chichewa satha, koma anthu aja nawonso akufuna Bible muchiyankhulo chawo, kapena nene kuti akufuna amve mawu a Mulungu. Ndiye ukamalalikira muchichewa zimavuta kuti amvese kuti mutanthauza chani. Komanso anthu aja kuziwa kuti kuli Mulungu mosindika sakuvesesa chifukwa mawu ena m'Bible ngati wamva muchiyankhulo china sungamvesese kuti akutanthauza chani. Mfumu yaikulu Lundu yapempha mafumu a mtundu wa Chichewa mdziko lino kuti akhale patsogolo kulimbikitsa maphunziro a ana aakazi omwetu ati ndi nsanamira yowateteza komanso kuyika patsogolo kapena kutengulira tsogolo lawo. Iwo alankhula izi pa chisangalalo chapachaka chomwe chinabweretsa pamodzi achewa kuno ku Malawi mwazina pokonzekera mwambo waukulu wakulamba omwetu uchitikire kunkayika pa 9 August kumeneku ndi ku Zambia. Kulamba kumbali ina alundu anati achinyamata nawo sakuyenera kuisidwa pambuyo pa thandizo losiyanasiyana lomwe asungwana akulandira, ponena kuti izi zithandizira kwakukulu kulimbikitsa nsanamira yosasiya aliyense mbuyo. Kumbali inanso mfumu yapemphanso achewa kuti akhale patsogolo kulimbikitsa mgwirizano ndi kugwira ntchito limodzi ndi anthu a mitundu ina. Poyambirira mfumu Chadza inalimbikitsa maka kuchita zinthu limodzi komanso kusunga mwambo wa achewa. Timve kuchoka kwa mfumu yaikulu Chadza. Kufuna tilimbikitse ana makamaka ana mtundu wathu wa Chichewa kuti azipita kusukulu. Chachiwiri ndikukumbutsa Amalawi makamaka achewa kuti kuno kwathu ku Malawi
tinakhazikitsa tsiku la lero, tinakhazikitsa malo ano kuti akhale malo okumbukira chikhalidwe chathu komanso malo amene tizichitira miyambo yathu. Kuti tsiku la lero ndi tsiku la chikondwerero lokumbukira chikhalidwe chathu, koma pamutu wakuti ana ayenera kuti azipita ku sukulu. Mtengo opanda mizu ndekuti uli chabe, kutanthauza kunena kuti mtundu opanda chikhalidwe ndeti si mtundu ya zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mtundu uziwala chikhalidwe chawo. Tonse tinabadwa muchikhalidwe, pala alomwe ali ndi chikhalidwe chawo, atumbuka ali ndi chikhalidwe chawo, yawo ali ndi chikhalidwe chawo. Ifeyo ngati achewa tili ndi chikhalidwe chathu, nde ifeyo ngati mafumu tidachiona choyenera kwambiri kunena kuti tizisunga chikhalidwe pakusonkhana pamodzi ndi kumakumbutsana kuti makolo kale amatani, kotero kuti ndi zofunikira kwambiri chifukwa ifeyo tidabadwa, timwalira, tikukula, koma ana athu tikapanda kuwaphunzitsa chikhalidwe chathu ndiye adzakhala mtundu otayika. Kamuzu University of Health Sciences KUHES has launched an alumni association aimed at financially supporting disadvantaged students. The association was launched by Minister of Health Madalitso Waloi in Lilongwe. Waloi said the initiative will strengthen efforts to help talented but financially disadvantaged students realize their full potential, while in the long run strengthen Malawi's health system. Let's hear from Waloi. They are coming together. They want to make sure that their profession is strengthened. We are looking at the pharmacists, we are looking at the laboratory profession, we are looking at the nurses, the midwives, and many more. And you can see that this is the cadre that is found in our universities, in the academia, in the private sector. They are also working in the government hospitals, private hospitals. They are actually a cornerstone, a backbone of the health sector. So as government, we are here to recommend what they have done. And apart from just coming together to form the association, they have also come together with a good cause where they are raising funds to make sure that they are assisting learners that are currently undergoing through studies, but they are lacking fees, accommodation and other aspects to enable them finalize their education. So we feel this is a very good cause, and as you know, for us to make the health sector vibrant and to provide quality health service, everyone has a role to play, and this is from the professions themselves, but also as the government, as the private sector, everyone has a role they can play in making sure that we have a vibrant health sector. And KUHES Alumni Association President Pempero Mpande, speaking after the launch, urged the alumni members to explore investment opportunities that can generate sustainable funds to support disadvantaged students. Well, it is quite imperative that we realize that donors should not always be those with money in bank, that the power in resource mobilization lies in the hands of many, but who can give small amounts. If each person can give a 5,000 kwacha like myself, and another gives the same, and then you've got thousands, that can amount to millions of kwachas. So that is the spirit that we're trying to preach, so that with that mindset, we can then be able to continuously raise huge sums of money that can impact the lives of needed students and ultimately the future of this country. And on his part, KUHES Vice Chancellor Professor Macpherson Malewa described the initiative in Malawi's health sector workforce as a key, saying it will help ensure that the talented young people will not be denied the opportunity to become healthcare professionals the nation urgently needs right now. You know, the education of everybody in Malawi cannot be handled, the support cannot be handled by government alone. We need individuals, we need organizations, we need institutions, we need the corporate world to work with us, to walk with us in the support of our students. The Nadigat family have always been there for us. They've supported KUHES beyond what you've seen today. They built a hostel for us at the Mahatma Gandhi campus, and for them to come today to pledge 30 million kwacha per year for the next few years,
It's phenomenal for us.